Hi guys, welcome back again to my channel. So this is WengAJ Tacus, and for today ay gagawa tayo ng Swiss roll. It's my first time to do this. And here are the ingredients that we need for the Swiss roll. We have here flour, egg white and sugar. We have here fresh milk, sugar, another for the meringue, and 5 egg yolks, cooking oil and vanilla extract. So, in a big bowl, lagay na natin ang ating 5 egg yolks. Guys, this is my first time to bake this Swiss roll. Okay, so this video, there are some of the process for making this recipe, Swiss roll, na hindi siya perfect. So, by next time, I will make sure na I can do better. Okay, so at kayo din, you can bake it better than me. Okay, so let's watch this. Ibit lang natin ito. Makikita naman natin na hanggang ang egg mixture natin ay mag-iba ang kulay. Magiging pale siya. So ayan, lagay natin yung sugar and beat for another 2 minutes maybe, or hanggang makita ninyo na ang egg yolk mixture natin ay naging pale in color. So ayan. Guys, make sure to watch the consistency of the egg yolk mixture. So ayan, exactly like this, okay? Ganyan. Alright, so you can see na nagiging pale in color na siya. Hindi na siya dark yellow like before. So ayan. Okay, and let's set aside mo muna. Next, our egg white. So gagawa na tayo ng meringue. So ayan. Same, I'm using the hand mixer. Ibit lang natin ang egg white. Ayan. Hanggang magiging meringue ito. Mag-stiff form siya. Stiff form, tama ba yan? Word ko. Okay, so ayan guys. Medyo mahabang proseso ng Swiss roll. Ayan, so ilagay na natin, mix na natin yung sugar in 3 batches. So, first na yung isa. Ayan, mix lang natin ito. Second batch for the sugar. Another, mix it. Mas maganda ang ang paggawa ng meringue kung yung stand mixer ang ginamit ko. Ayan.
Okay, now let's do the other ingredients or the next procedure. Yung fresh milk natin, haluan ko lang siya ng 1 tablespoon from the butter, the egg yolk kanina na mixture, 1 tablespoon, i-mix ko lang sa oil, fresh milk, ayan. So, it's just mix it. Ayan, i-mix lang natin and set aside kasi i-mix din natin mamaya sa ating butter. Ayan. Okay, so let's start. Ready na para mix all together. Alright, so yung egg mixture natin kanina, yung egg yolk, ihalo na natin sa ating white egg mixture. Ayan, and at this time, we're not going to use any mixer at all. So, kailangan natin gumamit na ng spatula and we have to fold it. I-fold lang natin siya. Yan, wag nyong overbeat kasi magiging liquid na siya, yung parang basa na yung butter ninyo. So, ganyan lang. Fold. I-fold lang siya. Ayan. Next, yung natin, flour or dry ingredients. Flour, baking soda, and salt. Kailangan nating sifted. Okay? So, ayan. As I've said, no stand mixer or hand mixer. You have to use the spatula and your strength. So, ayan. So, kailangan. Nangawit kasi yung kamay ko kanina. So, ipapakita ko yung part kanina kung nakikita natin kung hindi siya na-mix ng maayos. Kasi makita yung impact sa pag-bake mamaya. So, ayan, i-fold lang natin ito. At of course, naalala ninyo yung milk and oil mixture natin. Ayan, hinalo ko na rin. And another fold on the butter. Kailangan ma-mix siyang ma-mix siyang ma-mix siya ng maayos. Ayun, bakit ang hirap kong sabihin? Okay, ready. Ready na rin yung tin natin, yung baking tin. Ayan, so naglagay ko ng parchment paper or baking paper. Then lagay na natin ang ating butter. Okay. So ayan, dito ko sabihin sa inyo or ipapakita kung ano yung mali sa pag-mix natin kanina. Merong mali. So, I have to improve myself kung gagawa ulit ako ng ganito. So, use this one. Nakita nyo? It means nakikita ko pa yung egg white na hindi siya na-mix maayos kanina while doing the folding. Kasi kailangan i-fold mo yung butter. Nangawit kasi yung kamay ko kanina kaya in-stop ko na. So, ang alam ko is okay na. So, hindi pa pala. So, alam nyo ba kung ano yung impact, magiging madaming bubbles yung cake natin after baking. So, yun. So, by next time, you have to, now nakita nyo na yung part na hindi perfect yung pagkagawa ko ng Swiss roll. Yan, yung mga bubble na yan, makikita yung impact mamaya pag mabake na. So, ganyan lang. But of course, masarap pa din. And this is my first time to make it. So, by next time, it will be perfect now. Bake for 30 minutes.
Taran! Ito na siya. So, nakikita ninyo may mga bubble-bubble. So, yan yung hindi siya makinis. Kasing gaspang ng mukha ko. Charot. So, ayan. Kasi at cause na, yung cause niyan kung bakit nagka-bubble-bubble is yung hindi masyadong na-fold yung mixture natin kanina. Okay? So, by next time, I will make sure na may improve ko na ang aking Swiss roll recipe. So, ito yung jam na ilalagay ko. Kung gusto nyong, depende kasi sa inyo kung gusto nyo ng cream, okay, cream lang ini or honey, or what else, any kind of jam na gusto ninyo. Yun ang pwede ninyong ilagay sa filling. Ayan. So, for me is ito, yung parang blackberry siya. No, it's not blackberry. It's something like that. Galing sa US to binigay ng amo ko noon, matagal na. Hindi ko kasi so naalala ko. So, para naman, maubos na siya. Ilagay ko na lang lahat dito sa my Swiss roll. At ibigay ko din sa aking mga kaibigan, sa my neighbor. Kasi, pag kasi akong gumagawa, hindi ko kinakain, tinitikman ko lang. Pero, ewan ko, wala akong appetite na kumain sa gawa ko. Namimigay ko lang talaga. So, ayan. Dito ako nag-struggle. Yung pag-fold. Ayan. So, alam nyo guys, maganda yung bending niyan dun sa unahan. Kasi in-split ko muna siya. Not split, what we call that? Parang in-slice ko doon para madali kong ma-fold doon sa first na folding niya. So, ayan. Dito ako nag-struggle. So, for sure na kung kayong gagawa, you can do better than me. Ayan. So, ganitong ginawa ko. Ayan. So, ayan. Gagalingan ko na next time. This is only my first time. So, meron akong dahilan. It's my first time to make a Swiss roll. So, I think it's not bad. Just improve some process or method later on. Ayan. So, finally, na-roll ko din siya. So, next. At saka, nilagay ko pala guys sa fridge ng 10 minutes. Para maano lang siya. Ma-firm. Hindi form. Ma-firm pala. Yung pagka-roll niya. So, ayan guys. Taran! Success! Okay, so ito na siya. It's from the fridge for 10 minutes para lang ma-firm yung pagka-roll ng ating Swiss roll and hindi siya magbubukas. Ayan guys, so looks good naman siya so far kasi actually it's not bad for the first time to make a Swiss roll. Ayan, at least by next time, syempre, mas maganda na, 'di ba? Mas ma-improve ko na yung mga part na hindi siya maganda. So, ayan, slice lang natin para naman medyo presentable siya. Tanggalin lang natin ang gilid-gilid niya. Yan. I think that's all for today. Thank you so much again guys for having here, watching with me while doing this. Sana hindi kayo magsawa na panoorin ang mga uploads ko at subaybayan lagi. Thank you so much at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel and please don't forget to give me a thumbs up, comment, share, at don't forget yung bell natin, our tiny bell button, para ma-notify ka sa mga susunod ko pang i-upload. Thank you and goodbye for now. See you in my next vlog. Bye!